Start, sir. Okay. Good morning, viewers. I'm very happy to welcome you on behalf of VGM Foundation and the PALAKKAD Tamil Research Center. So for this yet another wonderful monthly program. So on varied topics, we've been doing a lot of webinars, which interests the community. So be it in the field of health, be it in the field of sociology or legal. So we have lot of speakers lined up for the next few months. So please do not forget to join us. So this meeting will be a wonderful meeting because we have three stalwarts with us. One is our Honorable Dean of Coimbatore Medical College, and then the guest speaker, who's a very rare very rare specialty, Urogynaecology, Dr. Meera Raghavan from Apollo. And then we have the superstar, Mrs. Ratna Sivaraman, Apollo from Sun TV anchor. And then added to them are Dr. Professor K. Rajaram from Palakkad, the great Tamil scholar, and Madam Geeta. They're all there today. And then you can put up your questions on the YouTube link, so that these questions will be picked up by Ratna Madam and presented to the speaker. So with these few words, I have a great pleasure in welcoming all of you to this webinar, and I'll quickly introduce the president for the day, Dr. Professor Nirmala. Dr. Professor Nirmala did her MBBS from Coimbatore Medical College and DGO from Stanley Medical College, MS General Surgery from Coimbatore Medical College. And then she served as an assistant professor, associate professor at Coimbatore Medical College. She served as a professor of surgery in Tiruvallur Medical College, and then later on became the HOD of the General Surgery Department at Coimbatore Medical College. She's been a nodal officer of TAEI in Coimbatore Medical College, and then she's been a dean of the Tirupur Government Medical College and ESI Hospital and Coimbatore Medical College. She joined Coimbatore Government Medical College, Coimbatore on the 26th of February 2021 amidst the pandemic of COVID. And what she did for COVID was phenomenal, and she requests a loud round of applause. I know all viewers should be clapping their hands to appreciate your good work, madam, but unfortunately we can't hear it. Thank you, sir. And she is, she's a very interested teacher. She's an examiner for UG and PG in Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, MCA assessor for UG PG courses. She's a treasurer of ASA Coimbatore City Chapter, treasurer of CRRA Con, and then ASA Con at TN and Pondicherry Chapter Academic Committee in charge in 2017. And she has organized several conferences, endoscopy, laparoscopy training programs. And she presented, so many papers in, conferences, and also published a lot of articles in the index journals. And then she has won the Best Doctor Award of 2017 and 2020 of the Indian Medical Association and Government of Tamil Nadu, IMA State Award for the Best Administration for COVID-19, and IMA Coimbatore Branch Award for Best Administration, Rotary Akurti Excellence Award, and Common Indian for exemplary work in COVID-19. We also gave an award of exemplary services at VGM Hospital on the Doctor's Day, along with the Lions Clubs and Alliance International. So she is a renowned speaker and a great personality, a very humane personality who has wiped the sorrow from the faces of COVID victims all through the last year. So thank you, madam. So I will hand over now to Professor Rajaram sir for his remarks, and then an introduction of Professor Dr. Meera Raghavan, and then we hand over all the proceedings to Ratna madam to anchor and take over. Thank you. கேக்குறதா பேசுறது? ஓகே. Yes, sir. தமிழ்ல பேசலாம் நினைக்கிறேன். போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய கோவை பிரபல மருத்துவமனை விஜிஎம் மருத்துவமனை தலைவர், விஜிஎம் ஃபவுண்டேஷன் தலைவர், என் அருமை நண்பர் மருத்துவர் மோகன் பிரசாத் அவர்களே, கோவை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்
இன்றைய நிகழ்வின் தலைவர் மருத்துவர் நிர்மலா அவர்களே, அருமையான முறையிலே சொற்பொழிவாற்ற வந்திருக்கின்ற மிகச்சிறந்த மருத்துவர், அதாவது சிறந்த மகளிர் சிறுநீரக மற்றும் ரொபாட்டிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மீரா ராகவன் அவர்களே, டாக்டர் மோகன் பிரசாத் கூறியது போல இன்றைய நிகழ்வின் சூப்பர் ஸ்டார், சன் டிவி புகழ், என் கழுதகை நண்பர் ரத்னா அவர்களே, மற்றும் இணையத்தில் இணைந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே, மருத்துவ நிபுணர்களே, தமிழ் ஆர்வலர்களே, மருத்துவ ஆர்வலர்களே, அனைவருக்கும் முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பேராசிரியர் கீதா அவர்களே, அனைவருக்கும் முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நிகழ்விலே மும்மணிகள் பங்கேற்கிறார்கள். ஒருவர் மருத்துவர் நிர்மலா அவர்கள், மற்றொருவர் டாக்டர் மீரா ராகவன் அவர்கள், இன்னொருவர் ரத்னா அவர்கள். மும்மணிகள் பங்கேற்பு. அதுல இருவர் மருத்துவ மாமணிகள், ஒருவர் சூரிய மாமணி அவர், சன் டிவி சூரிய மாமணி. அவ்வாறு 3 பேர் பங்கேற்கிறார்கள். உண்மையிலேயே இந்த மூவரும் நம்முடைய மருத்துவர் மோகன் பிரசாத் அவர்களும் வாய்மையும் தூய்மையும் மிக்கவர்கள், சான்றாண்மை மிக்கவர்கள், பண்பாளர்கள். பண்புடையார் பற்றுண்டு உலகம் அகுதின்றேன் மண்புக்கு மாய்வது மண் என்றார். அந்த வகையிலே உண்மையிலேயே சமூக பணியாற்றி வருகின்ற நல்ல சான்றோர் பெருமக்கள் இன்று இருக்கிறார்கள். டாக்டர் மோகன் பிரசாத் அவர்கள் மிகச்சிறந்த முறையிலே கோவையிலே மருத்துவராக விளங்கி வருகிறார். அருமையான முறையிலே கோவை மருத்துவக் கல்லூரியை நடத்தி வருகிறார். டாக்டர் நிர்மலா அவர்கள், நான் அவர்களை ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் அவருடைய அறையிலே சந்தித்தேன். இது மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இருக்கின்றது, வருகிறீர்களா என்று கேட்டேன். வருகிறேன், டாக்டர் மோகன் பிரசாத் எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னார். அண்மையிலே அவருக்கு சேவா விருது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு பாராட்டுக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கோவையிலே சென்று அவரை நேரிலே பாராட்ட வேண்டும் நினைத்தேன், ஆனால் முடியவில்லை. பணி மிகுதினாலே நேரை சந்திக்கவில்லை. விரைவிலே அவரை சந்தித்து அவரை நேரிலே பொன்னாளை போற்றி பாராட்டுவேன் என்றை கூறிக்கொள்கின்றேன். அவர்கள் கோவை மருத்துவக் கல்லூரியிலும் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியிலும் பயின்றவர்கள். கோவை மருத்துவக் கல்லூரியிலே MBBS மற்றும் MS ஆகிய பட்டங்களை பெற்றவர். மற்றும் அந்த DGO பட்டம் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியிலே பயின்றார். மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர், மிகச்சிறந்த ஆசிரியர். ஆசிரிய பணி அவருக்கு பிடித்தமான பணி. பல ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார்கள். கோவிட் தமிழ்நாட்டிலே தலைவிரித்து ஆடிய பொழுது அவருடைய சேவை மகத்தானது, பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்க வேண்டியது. எல்லா வகையிலும் சேவா விருதுக்கு, அந்த விருதுக்கு தகுதியானவர் டாக்டர் நிர்மலா அவர். பெஸ்ட் டாக்டர் அவார்டு, சிறந்த மருத்துவருக்கு விருது 2 முறை பெற்றிருக்கிறார். 2017 2020 பெற்றிருக்கிறார்கள். அப்பேற்பட்ட ஒரு மாமணியை, மருத்துவ மாமணியை கோவை மருத்துவக் கல்லூரி தலைவராக பெற்றது பாக்கியம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இதற்கு முன்னாலே டாக்டர் எட்வின் ஜோ அவர்கள் இருந்தார்கள், எனக்கு மிகவும் பழக்கமானவர். இப்போது அவர் சேலத்திலே பணிபுரிகின்றார். அதற்கு பிறகு டாக்டர் நிர்மலா அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். மிகச் சிறந்த முறையிலே பணியாற்றி வருகிறார்கள். அவர்களின் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டேன். அவருடைய எதிர்காலம் மிகச் சிறப்பாக அமைய வேண்டும். பல பதவி உயர்வுகள் கிடைக்க வேண்டும், ப்ரமோஷன்ஸ் கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்திக் கொண்டு, அடுத்தபடியாக நம்முடைய மிகச்சிறந்த மருத்துவர் ரொபாட்டிக் சர்ஜன் டாக்டர் மீரா ராகவன் அவர்கள் 2 திங்களுக்கு முன்னால் சென்னை வானவில் பண்பாட்டு மையத்திலே மிகச்சிறந்த முறையிலே உரையாற்றினார்கள். மிகச்சிறந்த முறையிலே உரையாற்றினார்கள். அப்போலோ மருத்துவமனை சென்னையிலே மிக புகழ்பெற்ற அப்போலோ மருத்துவமனையிலே ஆலோசகராக, கன்சல்டன்டாக இருக்கிறார். MD மற்றும் MNIMS, DNB,
மீரராகவன் என்ற பெயரை விட அவருடைய பட்டம் நீண்டு இருக்கிறது. MRCOG, FRCOG UK, FICOG, டிப்ளமா இன் யூரோகைனகாலஜி. யூரோகைனகாலஜிலே ஈரக மகப்பேறு மருத்துவ துறையிலே ஆழங்காலப்பட்டவர், முத்திரை பதித்து வருகின்றார். அவர் கணவரும் மிகச்சிறந்த மருத்துவம், ஓங்காலஜிக்கல் சர்ஜன், புற்றுநோய் மருத்துவம், சாதனைகள் பொறுத்து வருகின்றார். மிகச்சிறந்த ஆய்வுகளை எழுதி வருகின்றார். மிகச்சிறந்த புதியன விரும்பு என்ற பாரதியினுடைய புதியன விரும்புது எல்லா புதிய 2 நாளைக்கு முன்னால பேசினேன். இது மாதிரி பேசுறீங்களா, பிஜிஎம் போன்ல நடத்தும் இந்த மாதிரி மாதம் உடனே வித்தவுட் ஹெசிடேஷன் வருகிறேன். அந்த பெருந்தன்மையை நான் பாராட்டுகின்றேன். நிர்மலாவுடைய டாக்டர் மீராராகவனுடைய பெருந்தன்மையை பாராட்டு. அவர்கள் நீடூழி வாழ வேண்டும், 100 ஆண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன். சன் டிவி புகழ் எனது தூரத்துறவினர் இருக்கணும். எர்ணாகுளத்தில் 20ஆம் தேதி 2 கவிஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன. ஒன்று தமிழும் ஆங்கிலத்திலும் சரளமாக திரைப்பட பாடலாசிரியர், அவருக்கும் ஒரு விருது. இந்த விருதை வழங்கிய கேரளா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி மதிப்புக்குரிய மாண்பமை மணிக்குமார் அவர்கள் ஆகஸ்ட் 20. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதல்ல ரேகா அவர்கள் வர இயலாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள். அவர் கேட்ட பொழுது அவர் நான் துவலையை நினைத்துக் கொண்டேன், ஆகஸ்டில் நிச்சயமாக வருகின்றேன் என்று சொன்னார். உண்மையிலே இருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு ஒளி பிறக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூரிய மாமணியை நான் இங்கே அறிமுகம் audio you're muted. You're muted. No, I think Rajaram sir's bandwidth is gone. It's very low. So I think we'll proceed program. So நான் வந்து இப்பொழுது எங்கள் கோவை மருத்துவக் கல்லூரியின் தலைவி, எங்கள் போற்றுதலுக்குரிய நிர்மலா மேடம் அவர்களை தலைமை உரையாற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். Thank you, sir. Thank you for your nice introduction. And a very good morning to one and all. And respected Mohan Prasad sir, Rajaram sir, and the speaker of the day, Meera Raghavan madam, and Ratna Sivaraman, Sun TV, and others in the forum. First of all, I thank the organizers for having invited me for such a wonderful CME, because it is the need of the hour. Every gynecologist should be a neurologist also. The present scenario is like that. So everybody, those who are a gynecologist, should be aware of the urogenital system, and they should know the anatomy and the pathophysiological aspects of the pelvic organs. So in this way, I congratulate the organizers for having arranged such a wonderful CME. And unless the gynecologist is aware of the female anatomy, the present scenario will be very, very difficult. Unless otherwise they recognize the problems while doing the surgery, unless otherwise they are aware of the situations, something untoward happens. If it is not known, it will produce a catastrophic event in the post-operative period. So the recognition of the mistakes or untoward accidents that may happen during our surgeries in the pelvic region is
recognition is the must. So we have to be part of the urology. All the gynecologists should be aware of the urology, where we have to be careful and where we have to intervene, and the recognition of the issues. In that way, this meeting is going to be very useful for everyone. And what I mean to say is how this urogynecology evolved. That how the the gynecologist has become an urologist. And first of all, I say that what happens is one of the gynecologist who only invented the cystoscopy, air cystoscopy first, and he has introduced used for the patients in the long back, even in the 1843, something like that. And then it has evolved. Once there is an American Surgeons of Associations meeting occurred, there was a contest between a surgeon and the well-known, renowned urologist and Edward Hurdley. So what happens? The both of them has done the procedures, and he introduced the cystoscope in 3 minutes in the female urethra, and this other surgeon has introduced the same into the male urethra. That's what the initiation of the urogynecology came. And what happens in the due course, they have they started working together. This is how they have the urogynecology field has evolved. Now the urogynecology field is not only a multi-speciality team. When the urogynecologist is dealing with the case, he or she should be with other team members, like colorectal surgeon is needed, physiotherapist is needed, and the other gynecologist as well as the surgeon, general surgeon, everybody is needed for them to work out to the same. If there is any other injury or any other catastrophic event, not only during the surgical part, whereas that also in the prime problems of the female in the elderly age group, like pelvic organ prolapse, and also in the incontinence. And these are all the day-to-day irksome problems of a female when they cross some or other age, say for example after the 50s. So everybody is, every gynecologist should be aware of these problems, and they should be able to tackle, and the quality life to be given to the patients. So because these are all the irksome, the people are sometimes reluctant to go outside because of these incontinence problems. I have come across many of the patients, they are very much, they don't want to tell it outside, and they stay inside the house because of this incontinence problem. So these things have to be tackled, and we have to help out the patients, those who are suffering from such problems. So at this juncture, I congratulate the team that for organizing such a wonderful CME, and also need of every gynecologist should be aware of being. First I was a gynecologist, then I started going for the MS general surgery. So in a way, since being a surgeon, I am very confident in dealing with the pelvic organs. Not many of the gynecologists are very much confident about that. They will deal with only the confined to their field, but not the other urological aspects. So it is the thing that we have to learn the anatomy, and we have to meet out to all the catastrophic events that is occurring on table as well as in the post-operative period. Even some patients, many of the gynecologists are unaware that they have injured the ureter or ureter. So the patients may land up with other like ureterovaginal fistula or vesicovaginal fistula, like that in the post-operative period. They are blaming the surgeons nowadays for that. So the recognition is most important. If at all, if it is not recognized on the table, even in the post-operative period, if the patient is coming across with such problems, we should be well versed in tackling such situations. So at this juncture, every gynecologist should be aware of the urological aspects of the pelvic region, and also it is a need of the hour for every gynecologist, that too in the medico-legal era. Nowadays, everything is, every aspect of any problem arises, the people are blaming the doctors. So at this juncture, it is a wonderful program that has been organized by the organizers for the
organizers. I congratulate the team who has done this, who has taken steps to organize this. Thank you one and all for inviting me for such a wonderful CME. Thank you, sir. Madam, having been the president of this morning, you have done a phenomenal start, and you have kick-started the whole process. And having been a gynecologist and a surgeon, so it's really very befitting presidential address that you have given for this meeting. Over to Ratna Madam for her comments, and then she'll invite the guest speaker. Thank you so much. இவ்வளவு மெத்த படித்த அறிஞர்களும் மருத்துவர்களும் இருக்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன வேலைன்னே தெரியல. நான் ஒரு சின்ன அடில் மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். First of all, very honored to have you here, Dr. Meera Rahman. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு உங்களோட ஒரு ஷோ பண்றது, மறுபடியும் ஒரு ஷோ பண்றதுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஏற்கனவே நலம் தானால ஒரு தடவை மேடத்தோட ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்கேன். such a friendly doctor, ரொம்ப உயர்வானவர், மனிதநேயம் மிக்கவர். இதெல்லாம் என்னோட பர்சனல் அனுபவத்திலிருந்து நான் சொல்றேன். Because doctor and her husband have treated my mother recently ஒரு 1.5 மாசத்துக்கு முன்னாடி. On to the program. Doctor, you belong to a specialty called Urogynaecology. ஒரு லேமான நான் சொல்றேன், இந்த மெடிக்கல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி வந்து பிசிஷியன்ஸ்ல இருந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்க்கு போய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ல இருந்து it has now become super specialty. So what is the difference in the viewpoint of a super specialty doctor and a specialty doctor? How do you see a disease in a different angle? Do you see it in a different angle? I just wanted to know it from a common man's point of view. There may be a lot of common people seeing this program. நல்ல கொஸ்டின் இது. ஏன்னா வணக்கம் எல்லாருக்கும், அனைத்து சான்றோருக்கு என்னுடைய உமார்ந்த வணக்கங்கள். பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேடம். எஸ்பெஷலி கோவிட் வார் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து இவ்வளோ வெர்சடைல் டிகிரிஸ் அண்ட் ப்ராட் பேஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கோவிட் ஹஸ் நாட் பீன் ஈஸி. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அது ஒரு பாடமா அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ எக்ஸலண்ட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மேடம் ஃபார் கீப்பிங் அஸ் ஆல் கோயிங் ஃப்ரம் த வார் ஃப்ரண்ட். இந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியில அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுல நிறைய வால்யூம்ஸ் பண்றது மூலமா நம்மளால அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸலண்ட் அவுட்கம் கொடுக்க முடியும். இப்ப நான் தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் தினைக்கும் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டே இல்லாம ஒரு பர்டிகுலர் நீஷ் ஏரியாவை எடுத்துட்டு அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதுல வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ல ஆழ்ந்து, it is not just about surgery. It is about evaluating the patient, counseling the patient, pre-op, post-op care. And sometimes they might not need surgery itself. And the decision I எடுக்கிறது when not to operate and how to deal with the complications when it happens in somebody's hands who are not a super specialty, and how to deal with the mess of your own doings or your trainees. இதெல்லாம் இந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியோட அட்வான்டேஜா நான் கருதுறேன். நாட் எவ்ரிபடி ஷுட் பிகம் அ சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். Everybody should have the basic training, but if you really want to make a difference in that particular specialty, you need to specialize and concentrate on that niche focus. அதை பண்ணினாதான் அதிக வால்யூம்ஸ் பண்ண முடியும். The more volumes you do, the more complications or challenges you will face. The more you do that, the expert you become. So that is the reason why the super specialty is different from Nelati Pandre or a specialty. Especially with women, Madam Alaga highlight Pananga. There are many women who suffer incontinence and they suffer in silence. There are many women who undergo surgery outside and end up having complications, but enga porudunnu theriyama they do not want to go to a male urologist. And I do not think surgeons should be dealing with urological complications or incontinence, because there are many reasons why so. And இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற பெண்களுக்கு பிரத்யேகமா யூரோகைனகாலஜி ஒரு ஹைபிரிட் ஸ்பெஷாலிட்டியா இருந்து
அவங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சை முறைகளை அறிவுறுத்துறது மூலமா அவங்க லைஃப்ல ஒரு பெட்டர்மெண்ட் பார்க்க முடியறது என்னோட கருத்து. I really got your point, doctor. So do we come to a conclusion that in future the entire medical fraternity will be more moving towards specialty focused move aidama? It is the order which is happening. There should be a lot more family physicians, and it should be like a pyramid with a broad base. Nambalda unfortunately maati irukku. We have the apex, which is very narrow. Very few people practicing family medicine or general practice, and more. இப்போ ஒரு தலை வலிச்சாலே நியூராலஜிஸ்ட தான் போய் பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் it's not going to be correct. We should have a pyramid, just like food pyramid madri. We should have a pyramid where the base is broad, where everybody or a majority of people do family practice, general medicine, and then slowly the apex concentrates on super speciality. So otherwise our healthcare cannot progress in the right way. So you were telling me that the pyramid is otherwise nu solringa இல்லையா madam? So we don't find general physicians at all these days. Unfortunate adu. That is family physician ங்கற கான்செப்டே இப்ப வந்து ஒரு மாதிரி நீர்த்து போயிட்டே. family physician யாருன்னா எனக்கு பதிலே சொல்ல தெரியல. அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஒரு family physicianக்கு மட்டும்தான் உங்களோட ஹாலிஸ்டிக் ஹெல்த் பத்தின ஒரு ஃபாலோ அப் இருக்கும், ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும், ஒரு அக்கறை இருக்கும். அண்ட் சுகருக்கு நீ இவங்களை போய் பாரு, பிளட் பிரஷருக்கு இவங்களை போய் பாரு, 4-5 பக்கத்துக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுட்டு எதோட இன்டராக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஃபார் மீ ஆஸ் அ யூரோகைனகாலஜிஸ்ட் ஐ ஃபேஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் when I have to give medications for incontinence. ஸோ அவங்களுக்கு பிபி இருக்கும், சுகர் இருக்கும், பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்கும், ஸ்ட்ரோக் இருக்கும். நான் கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் வில் இன்டராக்ட் வித் தட் மெடிசன். ஐ ரியலி ஹாவ் டு நோ என்னென்ன மெடிசன் கரெக்டா எடுக்கிறாங்க, நான் இந்த டோஸை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா, வேற ஏதாவது இந்த டோஸ் ஹை பண்ணாக்க வேற ஏதாவது இன்டராக்ஷன் இருக்குமா, இது மாதிரி விஷயங்களை நான் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி பிசிஷியன் இருந்தாக்க இட் மேக்ஸ் லைஃப் மோர் ஈஸியர் from the patient perspective, from the specialist perspective. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நானும் ஒரு 40 பக்கம் நோட்டை திருப்பி இந்த மெடிசன் இருக்கு, இது யார் கொடுத்தாங்க, இந்த டோஸ் லாஸ்டா எப்ப பாத்தீங்க, இந்த விஷயம் எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் நான் அடுத்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்க முடியும். So if there is a family physician, which should be ideally there, that person can easily handle multiple problems of the same patient and give a very holistic prescription to approach the both disease as well as the patient. So now that you have stressed the need for a family physician, what should the medical fraternity or at large we as a society to, if we have to get more family physicians into the mainstream again, or 40 வருஷம் முன்னாடி 50 வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு நம்ம போகணும்னா மெடிக்கல் fraternity என்ன பண்ணணும், சொசைட்டியா நாங்க என்ன பண்ணணும்? This is very madam madri senior persons irukkumbodhu my opinion I pose this question because madam is also there, very humble issue is also there. The issue is we need to have really career guidance and career counseling for students who get out of the MBBS program. It is not dreaming high, aiming high, ella right, but what do you see yourself in 10 years time, what do you see yourself in 20 years time அப்படிங்கிற ஒரு question, அப்படிங்கிற ஒரு பிளானிங் இந்த குழந்தைங்களுக்கு MBBS முடிக்கிற தருணத்துல இருந்தால் அவங்கள அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு streamlined training process மூலமா channelize பண்ண முடியும். This is what happens in the West. So இது மாதிரி பண்றது மூலமா நம்ம ஹெல்த் கேர் sorry for the interruption, may I understand that the West has more family physicians than of course yes, they have a very different system, but they have their own difficulties where ஒரு டக்குன்னு ஒரு physician-ஐ பார்க்கணும்னா they have to have a waiting time, they have to have an appointment. Our people do not have the patience to do that, nor our population can cope with that. In that way, nejamave as a medical fraternity, India, especially South India, especially Tamil Nadu,
has done phenomenally brilliant. We have the brains, we have the expertise, we have the infrastructure, we have the attitude and the availability of all kind of healthcare resources. It just needs to be streamlined better so everyone gets the right type of care. இப்போ வந்து பாட்லக் மாதிரி இருக்கு. நல்லா போனா நல்லா கிடைக்கும், நல்லா போலன்னா என்ன கிடைக்கும்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி இல்லாம we will be able to streamline better so that system itself is fair. Yes. ஏன்னா நீங்க சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப வேலிட் டாக்டர். ஏன்னா இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாங்க ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்பேட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு பிஃபோர் வி கெட் டு த ரைட் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ அது கொஞ்சம் படிச்ச பாடுக்கு இட் இஸ் பாசிபிள். படிக்காதவன் என்ன பண்ணுவான்? This is what frankly speaking, ICMR and the Indian government and the Ministry of Health have now released a lot of standard treatment protocols for many conditions, and that is a very good guide for patients and health practitioners alike. That எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தா நான் இப்போ for example, let me take gynecology. Madam also is a gynecologist. Let me take gynecology. எல்லாருக்கும் menstrual problems வரும், எல்லாருக்கும் bleeding problems வரும், எல்லாருக்கும் hysterectomy பண்ணணுமா? Answer is no. கூடுமான வரைக்கும் hysterectomy பண்ணாத இருக்கிறது better for softer indications. ஏன்னா யூட்ரஸோட function is not just reproduction and menstruation. என்ன நிறைய பேர் கேட்பாங்க, இதுக்குதான் வேலையே இல்லையே எடுத்துடலாம். It is wrong perception because uterus acts in like fact sometimes I get very angry, madam. சில பேஷண்ட் சொல்ல அதுதான் வேலை முடிஞ்சு விட்டு அதை எடுத்துடலாமே. அது மாதிரி கிடையாது. It's not like appendix, it's not like gallbladder. It forms the fulcrum or the axis of support for the pelvic floor muscles, the bladder and all the organs. So நான் இது கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் எப்படி சொல்வேன்னா, இப்போ ஒரு அம்ப்ரெல்லா இருக்கு ஒரு கூடாரம் இருக்கு, அதுக்கு மேல ஒரு பிடிப்பு மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அத நம்ம கழட்டிட்டோம்னா எல்லா கம்பிகளும் உள்ள சரிஞ்சிடுற மாதிரி அந்த யூட்ரஸ் அண்ட் சர்விக்ஸ் ஆக்ட்ஸ் லைக் தட் ஃபல்க்ரம். அதை எடுத்துட்டோம்னா மற்றது எல்லாமே சரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So more incidents of bladder prolapse, incontinence எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, the government has now released standard treatment protocols. So எல்லா ப்ளீடிங்க்கும் எடுப்புலயே hysterectomy ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது. You have to go through a process where you try medical treatment, try intrauterine coil or other medications. இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆனாக்க மட்டும்தான் you should consider hysterectomy. அப்படிங்கிற ஒரு protocol இருக்கு. But we should be able to follow that correctly so that we offer the correct standard treatment for patients. Thank you for highlighting on that protocol details, doctor. Now coming to urology, ungaloda specialty, and the trends la enna maatrangal paakreel doctor in terms of patients coming with diseases and in terms of the services that a doctor can offer. The last 20 years, what have you seen and how is it proposed to so phenomenally different from where we started as a training? முன்னாடி எல்லாம் அந்த யூரோகைனிய பார்த்தாலே பயமா இருக்கும், number one, because it's a daunting area for a gynecologist. You're trained all the time. நீ bladder injure பண்ணிடாத, ureter injure பண்ணிடாத, இத பண்ணிடாத. If you do that, it is wrong. That is not the correct thing. There are certain surgeries, there are certain procedures by way of the disease process or the surgical problem, and the injury ஆகதான் போகுது. அதை ஆன்டிசிபேட் பண்ண கத்துக்கணும், அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்க கத்துக்கணும், அதை அவாய்ட் பண்ணறதுக்கு என்னெல்லாம் மெஷர் எடுத்துக்கணுமோ அதை யோசிக்கணும் இன்ட்ரா ஆபரேட்டிவ்லி. அப்படி ஆயிட்டதுன்னா அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண கத்துக்கணும், அந்த ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ண கத்துக்கணும். இவ்வளவுதான் அதுல கொண்டு வர வேண்டிய ட்ரைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ it's like, you know, if I prepare for a journey on a hillside, I should have my petrol tank filled. I should make sure I don't have flat tires. I should make sure I have enough protection. I should make sure எனக்கு food material இருக்கு. Make sure the weather is not too bad. And so drive slowly and cautiously. Suppose tire burst ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஸ்டெப்னி வச்சுக்கணும். இதே process I'm translating as an analogy to urogynecology. So அப்போ daunting-ஆ இல்லாம
preparedness, awareness, surgical point, health practitioner point. So from where we started, many of our trainees have started recognizing and incorporating this into part of their core training itself, rather than a super specialty training, because you're dealing with the same organs nearby. Might as well learn to recognize and be prepared for the same. Number one. Number two, not everybody will be able to have the expertise of calling somebody in a B town or a C town to come and do these things. So அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல உங்களால எவ்வளவு குயிக்கா ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுமோ, you should be able to transferங்கிறதுக்காக இந்த ட்ரைனிங் ரொம்ப எசென்ஷியல். தேர்ட் பாயிண்ட், அவேர்னஸ் itself among patients. முன்னால இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட். இப்போ நிறைய ஆர்டிக்கல் வருது, நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசுறோம். பேஷண்ட்ஸே இதை முன் வந்து சொல்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு இது ஒரு அப்நார்மல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற கண்டறியற அளவுக்கு அவேர்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. முன்னாடியெல்லாம் எப்படின்னா வயசானதுனால இப்படி இருக்கும், இல்லாட்டி இதை பத்தி யார்கிட்ட சொல்றதுன்னு தெரியாது, போனா மேல் டாக்டர்கிட்ட போக சொல்லுவாங்க, அது ஒரு கூச்ச சுபாவம், அது ஒரு இன்ஹிபிஷன். யாராவது சொன்னா எனக்கு பெரிய வியாதி இருக்கு, கேன்சர் இருக்குன்னு நினைச்சுப்பாங்க, சொல்ல முடியாது, இப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம். இது மாதிரியே ஓடிட்டு இருந்த விஷயங்கள் இப்ப வந்து தானே முன் வந்து இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ அவேர்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அண்ட் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளமுமே ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு. காரணம், women live longer nowadays. Women live longer in the menopausal age group. 50க்கு மேல நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. So obviously these problems tend to happen more in that age group. More people have diabetes, more people are obese, more people are hypertensive. So in the problems or the incidence and prevalence have also increased. And இதை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷலிஸ்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் தி அட்வான்சஸ் அண்ட் மெடிகேஷன், இருமே தும்மினா லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது Are you able to hear me? Yeah, now it's okay. Yeah, suddenly the internet went off. Give me a minute. You're still able to hear? Yeah. Got it. Suddenly it became funny. So முன்னாடி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டேப்ஸோ அட்வான்ஸ்டு எண்டோஸ்கோபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோ இல்ல இந்த மாதிரி மெடிகேஷன்ஸ் ஃபார் இன்கான்டினன்ஸோ கிடையாது. We are now having more and more medications, choices of medications. We have even patches which can deliver this medication without having the oral side effect. Combination of medicines, bladder la podra injections, so many ways which we can improve the quality of Hello. Hello. Yeah, Can doctor. you hear me? Yeah, you're back. Yeah. Yes. Playing up suddenly. Weird. Anyway, I'm back on track, I guess. Yes. Yeah. So these are the ways which I have witnessed the advancement, which has made our lives also easier in terms. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லறதுக்கு பதிலா I'm able to offer these choicesங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தோன்றது, to be honest. Thank you so much, doctor. And what I now want to know is, for all kinds of urological problems, compared to India and comparing the West, are we superior or the West has gone far ahead of us? In terms of the problems or the treatment? In terms of treatment for urological and gynec problems.
Doctor? Connection bridge. Okay, okay. I think she'll be back soon. Doctor, connection போயிடுச்சு இல்லையா? Doctor? Yeah, she'll be back. No connection. Okay. சரியாயிடும். டாக்டர் மித்ரா இருக்கீங்களா? Sir, yes, Mitra? sir. Yes, Oh. sir. Okay. Sir, a wonderful session. It's totally enlightening, and Madam is doing amazing work. And I think these issues, majorly urogynecological issues, especially, women tend to suffer at a younger age because of the physiological process of pregnancy, and for years together they don't bring it out also. So they are silent sufferers, and it even to go out of home, go outside, it becomes an issue for them. I think we are having, sorry for the interruption. Yeah. I Ma'am think is we are back. Great. having Dr. Meera back. Dr. Yeah. Meera? I'm back. You're- I'm back. Yeah. Through my phone. For some reason, the current went off. Okay. Doctor, she's sorry. Mitra Prasad, hepatologist, daughter of Dr. Mohan Prasad. She's nice. a leading hepatologist in Coimbatore. Dr. Mitra Prasad. Lovely to meet Second you. daughter of Dr. Mohan Prasad. And nice to meet First you, ma'am. daughter is also a gynecologist. Madhura Prasad. Lovely. Yes, Lovely. And the husband of gastroenterologist. Dr. Mitra Prasad is also a gastroenterologist. Gastroenterologist. Husband Oh, of nice. Madhura Prasad is an orthopedic surgeon, Dr. Suman. He's a Excellent. leading orthopedic surgeon Really in nice. Coimbatore. Really nice to have you here, ma'am. Sorry, ma'am, we Pleasure. interrupted. Please continue. No, Yeah. no, that was good. That was good. Very enlightening Basically, session. It was really nice. கொஞ்சம் இந்த இன்டராக்ஷன்லாம் இருக்கணும். டாக்டர் பேசுங்க ப்ளீஸ். Continue, doctor. இப்போ கனெக்ஷன் சரியாயிடுச்சு. பேசுங்க. ரத்னா? Yeah. Please continue interviewing. Yeah. She was talking about the trends, developments. Okay. Yeah, the West, in fact, West versus our country. yeah, our problems are more, to be honest. Number one, because we have become the diabetic capital in the world. Nammaloda diabetes onset seri, women-related obesity seri. More than 40-50% of women above the age of 50 are bordering on the obesity scale. And diabetes very high after menopause. And uncontrolled diabetes is high. So nammaloda incontinence problem, menopausal health related issues, and urogyny problems like prolapse, because nariya perku vaginal delivery, nariya per on the post operative or post delivery time la pelvic floor health kaga perissa prathegama Kegels exercises or pelvic floor exercises so pannama irukkuradhu இல்ல ஒரு அசட்டையா நிறைய பளு தூக்குறது, வெயிட் தூக்கி பழக்கமாறுது, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ப்ரொலாப்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் ஹை. அண்ட் மெனோபாசல் ஹெல்த், மெனோபாஸ் ஆயிட்டா யாருமே டாக்டருக்கே வருது இல்ல. It's an important change in a woman's life. It's an important transition. Most of them think that it is end of life, doctor. End of a good life. They will talk as if இதுக்கப்புறம் மேல தானே போணும். ஒண்ணுமே இல்ல. Menopause happens at 45 to 50. If you start going upstairs for that, it will not be correct. Because for many, life starts at 45. Today, I delivered in the morning an emergency. I delivered a primigravida at 42. This is the trend nowadays. Ooh. First pregnancy at 42, having a normal delivery is grand, but this is how the trend is nowadays. Wonderful. 45 menopause, I'll go upstairs and solla mudiyadu.
So for many people, life begins at 45. So I see generally the problems are much more early onset, much more of a higher severity, much more associated with other complications, and long-standing without having had any treatment or prevention. So நம்மளோட treatment burden or caseload burden is high. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்மளுக்கு அதை பத்தின அவேர்னஸ் நல்லா ஆயிருக்கு 20 வருஷத்துல, பட் ஸ்டில் லாகிங் பிஹைண்ட். அண்ட் சைன் போஸ்டிங், யார் அப்ரோச் பண்றது, எது பண்ணினா நம்மளுக்கு இதுக்கான கரெக்டான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாத இருக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மளோட சினாரியோல. வெஸ்டோட கம்பேர் பண்ணச்சே தி accessibility to services is still better, but not in a very streamlined manner. We are no way inferior to the West in the availability of resources, infrastructure, cutting edge technology. We have the robot. We have whatever is in the West, it's freely, welcomingly available here. We have everything here. It is not streamlined as in the West. இவ்வளவுதான் விஷயம். அண்ட் நம்மளுக்கு இன்னொன்னு ஒண்ணு என்னன்னா, எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறது பண்ணக்கூடாது. எது கரெக்டோ, எது ஆல்ரெடி எவிடன்ஸ் பேஸ்டோ, எது ரிசர்ச் மூலமா ட்ரை பண்ணிட்டு அது சரியா வரலன்னு விடப்பட்டதோ அதை நீக்கிடணும். அதை ஸ்டில் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது. அண்ட் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு டெய்லர் பண்ற மாதிரி எது கரெக்டா இருக்குமோ அதை பண்ணணும். நாட் எவ்ரிதிங் which is tailored to the West will suit here. Unfortunately, most of the trials, research, evidence-based are done on a different population. You cannot translate this blindly to our population and implement it straight away. It should be customized to the population we are treating so that we give the best to that. So one size should not fit all in these kind of, in the urogyny or the issue way, it is not life-threatening. It is not an emergency. It's a quality of life issue. And the first motto of any treatment should be do no harm. Now, benefit kudukatiyum paravailla, by ways of means of treatment, I should not be incurring any harm to the patient. So, irukkungiradhukaga pannakudadu. Adhe samayathila it should be useful to the patient. That is very, very important. Okay. Thank you so much, doctor. You really நான் ஏன் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, the incontinence, stress incontinence க்கு நிறைய பேர் டேப் போடுவாங்க. The West tape is known to have withstood the test of time, very good research and excellent results. But at the same time, they have FDA restrictions because of litigation to the pharma company. நான் இங்க டேப் போடுறேன்னு சொல்லி நானே ஒரு மெஷ் டிசைன் பண்ணி அது போட்டோம்னா, it has complications, and in the court of law we will not have a leg to defend, because it is not the tape which has been represented in the evidence or in the literature or the research trials. So these things should be made aware before we jump in to treat somebody, because as I said, இத பண்ணாம விட்டா they will only suffer incontinence. But நம்ம இத பண்றதுனால they might go another step and continuously leak or have pain or repeat infection, blood in urine, other harmful side effects. So we are supposed to choose correctly, more to not to operate in certain patients than to operate. That is where the super specialty training and the practice gives us that extra benefit from other specialties. Thank you so much, doctor. Coming back again to urinary incontinence, இப்போ நிறைய adults வந்து they are using diapers for urinary incontinence. How safe it is, and can they really use it? Is it a way Diapers, to deal with the problem? Diapers are like continence aids. The main reason why we treat incontinence in the first place is personal hygiene and to prevent falls. The elderly people, they've all been otherwise independent, very dignified, have had a very self-esteem about themselves. But pala karanangalnala vayasara podu in the incontinence varumpodhu they feel extremely embarrassed.
They feel extremely depressed and they rush to the toilet with a view not to, flood the carpet or the floor or being a burden to somebody else in the family. This is exactly what they would say. என்னால என் வீட்டுல கஷ்டம் வரக்கூடாது, என் பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ இதை கிளீன் பண்ற நிலைமை வரக்கூடாது, என்னோட கேரருக்கு இது கஷ்டமா இருக்கு. These are the terminologies they use. So they rush and they have a fall. And or 50, 60 மேல after the menopause, if there is a fall, there is a very high incidence of osteoporosis. They can have fracture of the thigh bone, fracture of the spine, other injuries on the head, and that becomes a bed-bound issue for many people, if not fatal for many. So, primary aim of treating incontinence patient is to reduce the risk of fall. So, அதுக்கு இந்த continence aids எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். And one of them is diapers or a bedside commode chair or things like that, so they don't rush to the bathroom. I always tell the carers that they have to take extra care that the tiles are not slippery, the rubber mat மடங்கிருக்க கூடாது, தண்ணி தேங்கிருக்க கூடாது, ரொம்ப தூரம் போகாம பார்த்துக்க விழக்கூடாது. அதுல இந்த diaper useful. ஆனா அந்த diaper ஒரு 4-6 மணி நேரத்துக்கு மேல போட்டுக்கிறதுனால it can cause fungal infection due to the dampness and skin allergy and skin excoriation. அதனால வரக்கூடிய dermatitis, these problems can happen, especially in diabetic. So carer வந்து ரொம்ப கிளியரா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம், அந்த டைப்பரை ரெகுலரா மாத்த சொல்லுங்க, இல்லாட்டி அந்த இடத்த ட்ரையா வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு வாஷோ கிளீன் பண்ணும் போதோ டோன்ட் யூஸ் ஃபோர்ஸ் டு ரப் இட் ஆஃப். அந்த தோலெல்லாம் வழண்டு வந்துடும், அதனால இன்ஃபெக்ஷன் செட் ஆகும் அப்படின்லாம் we teach them. But this is you have to counsel the whole family. It's not just the patient or a single person, it's everybody's effort. So diaper மட்டுமே இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணாது, diaper dependent ஆகும் ஆக மாட்டாங்க. But it is safe to use diaper to prevent the risk of fall in certain patients. தூக்க மாத்திரை சாப்பிடுறாங்க, அவங்கள நைட்ல இருந்து போய் 10 வாட்டி பாத்ரூம் போனா they're going to have a fall. So it is better to have a diaper. Thank you, doctor. Another common urological problem is about the kidney. So how far the medical fraternity have come up with the advancements in treating these kidney stones? Can you tell us? Kidney stones are a challenge because once you form kidney stones, you are at risk of 50% chance of developing kidney stone again in your lifetime, because your body metabolizes the minerals differently. Unga water intake increase pannikalena, or either drinks like coffee, tea, fruit juices அதிகமா குடிக்கிற பழக்கம், non-veg அதிகமா சாப்பிடுற பழக்கம், chocolate அதிகமா சாப்பிடுற பழக்கம் எல்லாம் இருந்தாக்க kidney stones அதிகமா ஃபார்ம் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. And generally we check the urine sample. If it is more oxalates or calcium, we tell them do not have these kind of substances in your food. And ரெண்டாவது people always have this confusion, is பால் குடிக்கணுமா, calcium சாப்பிடணுமா? If you're vitamin D deficient, there is a higher chance of developing stones. In a body when it's vitamin D deficient, it tends to take it from the bone, and that calcium can come into the kidney and become stones. So make sure you're not vitamin D deficient and hydrate yourself. As far as medical or surgical advances as far as stone is concerned, முன்னாடிலாம் the மான் கொம்பு மாதிரி ஸ்டோன்லாம் பார்ப்போம் when I was an intern and I was a PG and all. So அதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, the kidneys will totally block and they will have kidney failure and hypertension and all that. இப்பெல்லாம் small stones or even bigger size stones, we are able to treat it by flexible endoscope, break it into parts, pulverize, mantul madri aaki, you can retrieve it through the tube itself, and these patients get full clearance of the stones. And we can make small laparoscopic holes inside the kidney material and retrieve these stones so that they don't block any of the collecting system. அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு பயங்கர பெரிய ஸ்டோன் இருந்தா it will done in stages. முதல்ல சின்னதாக்கிட்டு அப்புறம் அந்த சின்னதா இருக்கிறத retrieve பண்றதுக்கு, so 2-stage procedure-ஆவும் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Very small stones who are not keen on surgery, we have the shockwave lithotripsy which can break it into parts. But in the shockwave lithotripsy multiple times கொடுக்க கூடாது, because that itself can injure certain kidney parts and cause hypertension in future. So very young patients, especially female patients,
or people who have already had scarring in the kidneys, or people who are known hypertensive, கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இதை பத்தி decision எடுக்கணும் about shockwave lithotripsy. Otherwise, they can end up having blood pressure earlier in life due to the scarring in the kidney. Thank you, Doctor. Another is cancers in urology and gynecology. What are the types of treatments available, Doctor? The latest ones? Yeah. Which parts do you find cancers prevalent, very prevalent? As far as gynecological cancers is concerned, it's still unfortunate that we still have cervical cancer and breast cancer as the leaders in the league table, because cervical cancer can be easily prevented. If there is one thing we can give all our daughters is cervical cancer vaccine, and I'm glad Indian government will soon give the HPV vaccine free of cost. I'm hoping that it should happen within the next year, that if we vaccinate all girls between the age of 9 and 16 in 2 doses, 6 months apart, 99% of the cervical cancer in the future in these girls can be prevented. If not, we can at least do pap smear every 3 to 5 years and make sure that early infections are picked up and controlled and treated, so that they do not develop cervical cancer. So the cervical cancer prevention பண்றது மூலமாவே we can reduce the incidence of cervical cancer significantly in our Is there an age or this thing that we have to do that vaccination, Doctor? Vaccine start at 9. You can have it up to 26, preferably 9 to 15. 9 to 15 la kudututta, the prevention rate is very good. இல்ல எனக்கு vaccine கொடுக்க முடியல, எனக்கு வயசாயிடுதுன்னா at least do the pap smear. You can still have the vaccine, but it will only offer 70% protection. The idea is to give the vaccine at least before the first point of marriage or sexual intercourse, so that the protection offered is great. So it will be included in the protocol of vaccine schedule within the next 6 months, hopefully, and we should all be getting it for our girls. So now எல்லா டாக்லயுமே இதை எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம், this is our duty as healthcare practitioners to disseminate this information. So I say, நீங்க உங்க டாட்டருக்கு கொடுக்கிற best gift is not getting a good மாப்பிள்ளை, good house, good car, good dowry. Please give them this vaccine. That is the best generation gift you can give to the next generation. அப்படின்னு நான் சொல்வேன். The next is breast cancer, of course, which is very much increasing in incidence in the younger age group due to a lot of fertility treatment, hormonal treatments, higher incidence of obesity and family history. So இது ரெண்டுத்தையுமே prevent பண்ணறதுக்கு breast screening programs, இப்போ ஒரு blood test கூட வந்திருக்கு to find out whether you're at increased risk of breast cancer. It's still not fully researched, but it is there. As far as the urological cancers is concerned, bladder cancer, renal cancer are the commonest. Of course, men's prostate cancer. Prostate cancer, the easiest way to find out is doing a PSA on a regular basis as part of your master health check beyond the age of 40. The myth that India prostate cancer is a complete wrong notion. Indians do have higher prostate cancer, though not as bad as in the West. And unfortunately, prostate cancers in India happen at least a decade earlier, just like the breast cancer. Western breast cancer is seen between 60 and 70. Here we see it in the 40s. The youngest breast cancer was 19. So we can see breast cancer much earlier. So prostate cancer also can happen earlier. In India, it is at least a decade earlier in terms of age incidence. And these are unfortunately biologically aggressive type of cancers. Westliana, they come in grade 1. So chuma follow up panikla. It's a very common saying in our textbooks from the West, which is why I said in the beginning, we cannot extrapolate all the knowledge from the West to our population. We need to have our own data. So the West, we always used to read in our famous textbook of surgery that people do not die from prostate cancer, they die with prostate cancer. So by the time the prostate cancer does something to them, they have heart attacks, strokes, and die of that rather than the prostate cancer. It's an indolent cancer. But unfortunately in India,
they develop a lot of metastasis in the bone, spread to other organs. They die of prostate cancer. So the way the prostate cancer behaves in our population is slightly different. So how do we find that out? Is having a regular annual checkup as part of your master health checkup and do something called a blood test PSA, which will tell whether it is at a higher risk of developing. Every man above the age of 45 should get a PSA done as part of natural master health checkup, especially if you have family history of prostate cancer. So you need to get this done. So when they say annual checkup mudichiten doctor, enna pannirpaanga or urine blood sugar BP paathirpaanga, that doesn't qualify as master health check. Master health check for men should also include your lipid profile, should do your echo, your treadmill if you're having a family history of heart disease, and the PSA and the ultrasound. For women, definitely breast mammogram or ultrasound. Pap smear is a must. Ultrasound of the abdomen and the pelvis is a must. If you're menopausal, your bone density scan is a must. This completes the annual health checkup. Otherwise, we will not be able to screen for these problems. And screening is the best way. We can pick up something even before it is becoming clinically symptomatic. And in the first grade 1 or stage 1 or 2. Stage 1, 2 we can affect a good survival benefit of more than 5 years. Stage 3 and 4 the chances of surviving 5 years abysmally comes down to 30%. So this difference, if we can affect your patients, I think it forms a good argument for ensuring that everybody gets a master health checkup. You were talking about the importance of master health checkup, doctor. How frequently should it be done? நீங்க சொன்னீங்க 19 வயசுல கூட ஒரு girl childக்கு cancer இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க. 19 வயசுல எல்லாம் யாரும் master health checkup-ல எடுக்கவே அவங்கெல்லாம் பண்ணிக்கவே வேண்டாம். அவங்கெல்லாம் பண்ணிக்க வேண்டாம். Women from 21 they are supposed to have pap smear. All women from 21 every 3 years supposed to have pap smear till the age of 65. இது rule. West you will get the letters repeatedly if you don't go for pap smear. Inge idu patti awareness illa. We keep on doing these programs. It is very, very important. We have unfortunately we are like ostrich in the sand. We think namalukku risk practices coming, our population is different, culturally different, namalukku idella varadu. No, our smoking rate is now becoming higher. I see a lot more women smoking. Yesterday I saw a lady, 49-year-old, with cancer, and she has some lung issues as well. I routinely ask without any hesitation, do you smoke? And she said yes. And she smokes BD. And she's smoking for the last 40 years from the age of 10. So we think it's not existing. Unfortunately, it is very much prevalent, and the prevalence of smoking is only increasing. And smoking is a major risk factor for cervical cancer as well as bladder cancer. So in the message, I want to give out to everybody that cutting down smoking reduces the chance of cervical cancer significantly, reduces the chance of bladder cancer. In fact, bladder cancer increases significantly even in passive smokers. So neenga smoke pannati kuda, if your spouse is smoking, your partner is smoking, your chances of getting bladder cancer is high. So do not ignore any blood and urine. Even one episode should be investigated and evaluated because it could mean very early bladder cancer as well. Ellaru soodu or na beetroot saapten illa nethu romba neram veiyilla ninne, they'll give a lot of denial excuses saying en blood e varala appadina. That cannot be done because blood and urine is not correct. It has to be evaluated. If I rule out everything and then it's said, okay, beetroot, that is fine. But assuming it's due to beetroot or sunshine, it is wrong. Thank you, doctor. We were talking about cancer and treatment for cancers and all that. Treatment in the sense, we can do keyhole surgery for most of the cancers. They go home the same day with a robot.
very good recovery rates. They don't need to stay in hospital for a long time. Immunotherapy la romba nalla develop aayirudhu. The cancer regression rate is very high. Specialized form of radiation therapy like cyberknife, proton therapy have offered excellent survival and advantage for these cancer patients. So technology wise, we are not any place short of the West. It's about creating the awareness and being available in terms of cost and affordable for our population. Thank you so much, Doctor. Again, coming back to a very, very common problem, obesity. Obesity ஆல இந்த மாதிரி யூரலாஜிக்கல் கைனலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அக்ரிவேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா டாக்டர்? So how do we, somebody is very obese, how do they work on it to reduce the intensity of these problems? கண்டிப்பா இருக்கு. Most of the problems are metabolic syndromes related to obesity. So obesity causes polycystic ovaries, obesity causes diabetes in pregnancy, blood pressure, diabetes later on, higher incidence of uterine cancer, higher incidence of prostate cancer, colonic cancer, other lung problems, so many multiple complications, even depression and mental health issues. So obesity is directly related to depression, mental health issues, because it is something to do with the gut microbiome. I'm sure Dr. Mohan Prasad will totally abide by this. I believe strongly in gut microbiome as holistic part of our well-being. நம்ம உடம்புல இருக்கிற bacteria, gutல இருக்கிற bacteria are influenced by the way we are and what we eat. If we eat a healthy diet consisting of more fiber, less sugar, and we maintain a healthy lifestyle and optimal weight, our gut bacteria will behave well. Otherwise, our gut bacteria will overpower us and can lead to multitude of health related problems. So obesity இருக்கிறவங்கள மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா they have completely different gut microbiome, and that is implicated as one of the reasons for a multitude of complications they undergo. So obesity tackle பண்றது very, very important to prevent majority of the reproductive health problems and their other consequences like uterine cancer, menstrual irregularities எல்லாமே. But it is not an easy task. ஒண்ணு வந்து அவங்க செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும். More than self motivated, they should be aware that it is unhealthy. They should be aware that overweight is not healthy. Many people think நீ ஒல்லியா இருந்தாதான் unhealthy. And the cultural concept has to change. Overweight இருந்தா it's not healthy. Overweight can cause majority of the problems to health. அப்படிங்கிற உணர்வு கொண்டு வரணும். And many people are, number Indian people are classically different from the Western population, where there is something called thin on the outside, fat on the inside. They have very skinny outside, but they can harbor a lot of fat in the tummy area. That is even more dangerous because the visceral fat or the inner fat causes more metabolic problems. So ஒல்லியா இருந்தா எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கே இருக்கு. நானே வெயிட்ல இல்லாம தானே இருக்கேன், எனக்கு எப்படி PCOS வரும்? When you don't physically exercise, PCOS is a problem and can cause accumulation of fat inside. So I generally insist upon physical activity for all teenage girls so they don't develop PCOS and they can reverse the PCOS. So obesity is something where we need to create more self-awareness and self-motivation and keep persisting on that healthy lifestyle. You don't need to body shame or be very conscious about your self-image, but be aware of what is healthy and practice a healthy lifestyle. This is one of the reasons I took up lifestyle medicine from the British Society, and I incorporated daily into my practice because 80% of my patient profile is on the overweight or obese side as far as urogynae or gynae is concerned. So அதை நான் அட்ரஸ் பண்ணாம நான் என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் அது 100% சக்சஸ் கொடுக்க போறது இல்லை, because the lifestyle and the habitus has to show some change. Even 5% weight loss
will give 50% better success of treatment. So either I emphasize pannalodiya, I don't go to the next step, but at the same time, I can't keep, on the same step one itself. I have to incorporate the other, but I keep on reiterating that this is the first important step we need to concentrate on. Thank you so much, Doctor. Another clarification that we need to, understand as a common man. What is the difference between a robotic surgery and a keyhole surgery? Are they the same or is it something? They are. The robot is a keyhole surgery. It's an advancement in the laparoscopic surgery because it has the advantage of 3D as well as a good magnification of 10 to 12 times. And the instruments in the laparoscopy move only in 2 angles, like perpendicular or this way. Whereas in robot, it can have a 360 degree of the wrist movement. So now for cancer treatment பண்ணிருக்கேன், deep in the pelvis, madam சொன்னாங்கல்ல, pelvic anatomy வந்து ரொம்ப important. The robot gives that extra added advantage of precision as well as reconstruction procedures deep in the pelvis, especially for morbidly obese patients. Open pannina, it is so fat that the recovery is longer. They take a long time in the hospital. Whereas if I did a robotic surgery, I can discharge them the same day. Say, for example, yesterday we operated on a BMI 40 on a 73-year-old who had a kidney cancer plus a uterine cancer. Both surgeries were done through robot on the same day, same instance, without big incision, and she's discharged today. 2 cancers, both major surgeries, but done through robotic route on a complex patient, elderly, still having faster recovery is made possible because of this technical interface. So there are clear advantages of this procedure on select patients. Na ellarku robot pannum solla maten. Ella indications ko robot panna thevilla, but you have very metabolically complex patient, very obese patient, multiple problems. ஒரு சர்ஜரிக்கு மேல பண்ணணும். அதெல்லாம் இந்த robot very useful in terms of recovery. Thank you for explaining that, Doctor. Recent நான் படிச்ச பேப்பர்ல the fertility rates in India is dropping drastically. What do you have to say on that, Doctor? அது உண்மைதான். ஏன்னா in general, if you see the menopausal age group cutoff in India is between 46 and 49. It is further declining in India because there is one entity called premature ovarian failure. Anybody who is becoming menopausal before the age of 36, we call them premature ovarian failure, where they stop having periods. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான factor is a lot of stress related issue. இப்ப நிறைய பேர் they come to me எனக்கு பீரியடே வரல, I'm maintaining good weight, I maintain good exercise, நான் தினைக்கும் gym போறேன், ஆனா they don't sleep at all or they are completely stressed. Lack of sleep, when I say lack of sleep, there are clear-cut American college guidelines, Indian Society of Sleep guidelines, lifestyle medicine guidelines, where an adult requires 7 to 9 hours sleep every day. If you do not follow that, your body tends to have a lot of consequences. And that is why we see people who are fitness enthusiasts still die of sudden heart attacks because they lack sleep. So, if you don't sleep well, your body steroid level, your cortisol level is very high. That tends to increase your heart rate, that tends to increase your diabetes, that tends to increase your stress on the heart much more than what other normal things would do. So your stress levels and your lack of sleep are 2 important factors which I see in women tending to cause a much more earlier menopause and thereby a fertility decline. There are many women who come for fertility at 34. I do the hormones, I find them menopausal. And I have to tell them, unfortunately, you're menopausal. You cannot have baby by natural way of conception. You might be having by assisted reproductive techniques. So it's not uncommon. It is on the increase, mainly due to the faster lifestyle techniques we have adapted. And I think we need to slow down a bit in terms of all those and adapt a much more healthier
laid back approach to life. So back to the roots would be better. Thank you so much, Doctor. Shall we go to the question and answer sessions? Mohan, Dr. Mohan? Do we have anybody waiting with questions? Ratna, I think we can wind up slowly. Anybody questions, Dr. Mitra? Mitra Prasad, if you have got any clarification, any doubt, you feel free to contact the doctor and she will be able to answer. Sure. Madam, could you also tell the general public who are listening what kind of pelvic floor exercises or lifestyle modifications that they can do at home? What can they follow? There are a lot of videos online, so that would help them. True. If you're wanting to maintain good bladder health, pelvic floor health, very important lifestyle modifications I tell universally for all patients is every lady, every woman, நான் தமிழ்லே பேசினேன், maybe there'll be a mixed public there. எல்லா பெண்மணிகளுமே ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரிக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ் பண்ணும். நம்ம யோகால பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அஸ்வினி முத்ரா இல்ல மூலபந்தான்னு சொல்லுவோம், where you contract the pelvic floor. இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கும் போது இட் இஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் இட் ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர் பிசியோதெரபிஸ்ட் ஆர் யோர் கைனகாலஜிஸ்ட். ஏன்னா எதை கண்ட்ராக்ட் பண்றோம்னு தெரியாம பண்ணியிருந்தா யூ அன்னெசரிலி ஸ்ப்ரெயின் த மசில் அண்ட் ஹேவ் பெயின், அதுக்கப்புறம் பண்ணவே முடியாம ஆயிடும். ஸோ கரெக்டா கத்துண்டு வீட்டுல தினைக்குமே ஆல் விமென் should do it twice a day. Morning ஒரு 10 to 15 times, evening ஒரு 10 to 15 times, and this should be lifelong. And you should start it around 3 to 4 weeks after the delivery itself, so your pelvic floor becomes normal. So the practice பண்றது ரொம்ப ரொம்ப essential. And second point is avoid constipation. கரெக்டான அளவு தண்ணி குடிக்கணும். I generally tell this as a rule of thumb. ஒரு 20 கிலோ இருந்தா 1 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கணும். So it is almost dependent on your weight and it depends on the climatic conditions and the amount of strenuous activity நம்ம பண்றது பொறுத்து இருக்கு. Third, avoid excess coffee tea for good bladder health. Coffee, tea, fizzy drinks, alcohol, எல்லாமே diuretic. They irritate the bladder, make you go to the washroom multiple times, but leave you dehydrated. That is when you form stones. And that is when you form incontinence. So, bladder health க்கு இந்த மாதிரி தேநீர், காஃபி அதிகமா குடிக்காம இருந்தாக்க bladder health பெட்டர் ஆகும். 100% quit smoking. Smoking and tobacco in any form is bad for bladder and incontinence and pelvic floor. And do not lift weights. I now get a lot of patients where they ask me, deadlift பண்றேன், இந்த weight பண்றேன், பண்ணுங்க. But also be aware of your pelvic health. Just like you're aware of your knee. Your trainer will tell, don't bring your knees forward, don't put strain on the knees. Same way, don't put strain on the pelvic floor. And do pelvic floor exercises if you're weight training, if you're kickboxing, if you're a marathon runner. I now get more of these groups coming to me for incontinence because they're worried, they're embarrassed. நான் ரன் பண்ணும்போது ஜாஸ்தி பேஸ் நடந்தேன்னா there is a problem. நான் ரொம்ப நேரம் குதிச்சேன்னா இப்படி ப்ராப்ளம் ஆகுது, நான் கிக் பாக்ஸிங் பண்ண ஆறுது, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் நவ் இன்டு ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் அண்ட் which is a welcome thing. My aim is to keep them going with that without affecting the pelvic floor or discouraging from doing those things. So they are very scared. நான் எங்கேயாவது இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லிட போறேன். No, you still continue to do those things, but do your pelvic floor exercise. Without that, it is going to become a problem for the fitness enthusiasts out there. Please do it. Especially menopausal women, keep a tab on your weight. And the time there will be a weight increase around your tummy, around your hip. That will cause further problem in the pelvic floor. Keep a tab on your weight. Make sure you do regular walking. 45 minutes walking is 100% recommended for every age group. So please continue to do that. That's a low impact exercise. Adu kandipa pannina and the extra weight podama pathikalam. Do yoga for your stretching and your flexibility, and do certain balance exercises. ரொம்ப கீழே சிட்டப்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க, ஏன்னா நீலாம் போயிடும் அந்த வயசுல. ரன்னிங் போகணும், அதை பண்ணும், அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். சிம்பிள் வாக்கிங்,
yoga 3 times a day, deep breathing. If you can, bit of prayer and meditation to calm yourself down. Don't keep on seeing WhatsApp and screen before bedtime. That also worsens the incontinence. The nighttime incontinence or nighttime frequent visits to the washroom is because of screen time, because you don't get proper sleep. தூக்கம் தான் வரல, பாத்ரூம் போலாம். அப்புறம் அதுவே பழக்கம் ஆயிட்டு people go 3-4 times and they sleep in the morning or they have very drowsy morning. And the other reason for drowsy morning with nighttime incontinence is snoring. If you snore, you probably have sleep apnea and your brain doesn't receive enough oxygen. அப்படி இருக்கிறப்போ நைட் டைம்ல அதிக டைம் யூரின் போவாங்க, டே டைம்ல drowsy-ஆ இருப்பாங்க. These patients definitely should do a sleep study, and if they correct their sleep apnea, the nighttime incontinence completely disappears. This is a very important message for people out there to find out if this could be the cause. Otherwise, whatever treatment you give, the nighttime incontinence will not improve. So these are some of the bladder health tips and incontinence tips I would like to share to the lay public. Madam, that was a wonderful, piece of advice. As a gastroenterologist, I would like to remind the viewers also, constipation, Madam சொன்ன மாதிரி minimum 2 லிட்டர் தண்ணி 3 லிட்டர் தண்ணி கூட she recommends, so it's good. Minimum வந்து 2 liters is WHO recommendation, and depending on the climatic conditions, more. But 2 more components for motion formation which are very important as a gastroenterologist. Number 1 is fiber. Like in the all the vegetable and fruit fiber, like keera, kottavaranga, podalanga, vendakka, peetkanga, paakka, valathandu, cabbage, cauliflower, Brussels sprouts, broccoli, all these are leafy fibrous vegetables. Number 1. Sugar illana all the fruits, not juices but fruit ah சாப்பிடணும். இது ரெண்டாவது. நீர் சத்து, நார் சத்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட். மூணாவது வந்து பாக்டீரியா அண்ட் ஈஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ். நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் ஒரு கோர்ஸ் ஏதோ பல்வலி டாக்டர்கிட்ட போறோம், அமாக்சிசிலின் ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்தாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 5வது நாள் மோஷன் வந்து டைட் ஆயிடும், முக்கி போறப்போ ப்ளீட் ஆகும், ஃபிஷர் வரும். அண்ட் இஃப் யூ ஸ்ட்ரெயின் யுவர் பெல்விஸ், ஈவன் யூ லேண்ட் அப் வித் மேடம் ஃபார் கரெக்ஷன். So இது வந்து because the bacteria or good bacteria are destroyed by the antibiotics. So always follow up these antibiotic courses with probiotics, the friendly bacteria which you can get from natural source. Nama yogurt, dahi and the thair, adallama, like you can get the naturally flavored yogurts also available there. And Yakult owner brand which comes even with the Yakult Light has got which is suitable for diabetic patients with the low sugar. அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து, இல்லாட்டா capsule formல இருக்கு, sachet formல இருக்கு probiotics. Ask your family doctor, take a prescription of probiotics at least for 5 to 10 days so that you can colonize the gut flora. ரெண்டாவது, இப்போ azithromycin people used to prescribe for COVID. ஒரு கோர்ஸ் azithro எடுத்தா, அதாவது 7 நாள் மருந்து கொரோனா வைரஸ்ல எல்லாரும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு the bacterial dysbiosis continues. The gut bacteria that totally get changed. So please remember to follow up antibiotics with probiotics, prebiotics, symbiotics, natural food resources or food sources, or even pharmaceutical products or nutraceutical products. அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ரெண்டாவது, what I have seen in this country, the obstetricians do not teach them exercises. I'll give it as an accusation itself. Pregnancy exercise na 2ஆம் மாசம் pregnancy ல இருந்து postpartum the puerperium 6 weeks வரைக்கும் exercises இருக்கு, which like 1983ஆம் ஆண்டு எனக்கு என் வைஃப் ஃபர்ஸ்ட் pregnancy இருந்தப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, அமெரிக்கால இருந்து புக்கை வாங்கி we made her do all these exercises. So even today her muscle strength is normal. So இன்னைக்கு வர இதெல்லாம் obstetricians, nobody is teaching people to do obstetric exercises. Madam, I would appeal to madam to take it up to the obstetric association and make them do, so that the elasticity and the strength of the pelvic floor and the abdomen muscles is maintained. So this is one point of appeal that I wanted to put it to you, madam. Fairly so. I'm very much pro for it. In fact, நிறைய பேருக்கு பிரெக்னன்சினா படுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு unfortunately one thought process. ஆமாமா, I always say அச்சச்சோ, நீ இதெல்லாம் எடுக்க கூடாதுமா, அத தூக்க கூடாது, இத கீழ பண்ண கூடாது, இத பண்ண கூடாது, அத பண்ண கூடாது. Everything has to be done. அந்த காலத்துல என்ன, கீழ தான உட்கார்ந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், அப்ப வந்து கீழ தான பரிமாறணும். So pregnancy is not a disease.
So I always tell you, continue to be who you were before you got your pregnancy test done. And if you continue to be so, you will have a higher chance of normal delivery. இப்போ பெட் ரெஸ்ட்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆப்ஸ்டெட்ரிக்ஸ்ல ஒரு இண்டிகேஷன் கூட கிடையாது unless you're bleeding. So we do not recommend bed rest as part of a prescription in any obstetric scenario. In fact, it is contraindicated because pregnancy itself is a blood thicker stage. You can easily form clots. So bed rest order add pannaka, your risk of forming clots higher. So we do not, in fact, we stop telling patients bed rest கூடாது. அந்த அளவுக்கு we are very strong in pregnancy, and we should be much more proactive about exercise, allowing floor exercise, allowing walking, swimming. Swimming is a fantastic exercise in pregnancy. Your back, your pelvic floor muscle, your weight, everything will become better as far as swimming is concerned. So swimming பண்ணியே ஆனும், பண்ண தெரிஞ்சா continue. Yoga, stretching, everything helps. In fact, I was supposed to be speaking on pregnancy and acute pancreatitis in national conference now at Kolkata. I just missed the flight last night so that I could join you guys. So very, very nice. And I was with Ratna madam. We gained. Thank you. I was with Ratna madam in Sun Life also. So, and, so nice to interact with her, at least on a Tamil, forum also in the Krishna College. So very, very happy to have her here. Thanks to Rajaram, sir. And there is one question which is, few comments were there, appreciative comments. There's one question from the chat box. I think Dr. Rangarajan has asked, please talk about leukoria also. The white discharge, which is very common in females. Very common problem. Last question. The leukoria, again, unfortunately, leukoria is all that it means is white discharge. இது ஒரு டிசீஸ் மாதிரி ஒரு டெர்மினாலஜி. அண்ட் இப்போ இருக்கிற கூகுள் ஸ்காலர்ஸ் கம் டு மீ அண்ட் சே ஐ ஹாவ் லுக்கோரியா. I know nowadays patients make their own diagnosis. They come with the diagnosis. I have fibroids. I say, what is your problem? Then we'll have to. Madam. I remember there's a nice joke which said a doctor's clinic had a board which said, depending on whose diagnosis, whose treatment. It says, my diagnosis, my treatment, fees is only 250 rupees. So your diagnosis, my treatment is 500 rupees. And your diagnosis, your treatment is 1,000 rupees. Very expensive. And all these people refer Google doctors and get into problems and more headaches for consultants like us. True. But it is okay to have Google knowledge, but use the correct websites, because you then get misinformed and wrongly diagnosed also. Second, leukoria is a symptom. We have to find out why that is happening, whether it is abnormal or not. So, ella leukoria bad kadayadu, because it is a physiological thing. White discharge irukkarda porudhu, especially around period, around mid-cycle. If it is colorless, if it has got no smell, if no itching, no burning, no blood tinge, it is normal. It does not cause vaitavali, kaal kodayardu, weak ardu. Adella not because of leukoria. That is because of premenstrual symptom. Adanala weight allam korayadu. Nariya girls come to me, I have leukoria, I've lost weight. You're not eating. Simple as that. So if you have foul smelling discharge, if it's blood stained, if it has got different color to it, then we have to definitely investigate, do a pap smear, make sure there's no infection, fungal infection, treat panna adu seriya poidu. Doctor, yes, I request Dr. Mitra Prasad to propose the vote of thanks. Sure. So there's a saying that goes, if you nurture the health of a woman, you nurture the health of a society. So women at large tend to remain, even today, silent sufferers. And to combat this, May 28th is being celebrated as the International Women Health Day. And this year, the slogan was resist and persist. So people like Dr. Meera Raghavan madam, who's doing phenomenal work in robotic urogynecology in Apollo, Chennai, are one of the few people who are persisting to
overcome this very unmet need. And thank you so much, madam, for such a wonderful and enlightening lecture. Profound thanks to Professor Dr. Nirmala madam, the dean who presided over and who is personally very close to me because she is my mentor and my surgery professor. And having the very knowledgeable, vibrant and charming Ratna Sivaraman madam here today actually carried the whole session to another level. And thank you, Professor Dr. Rajaram, for inviting all these great faculty here for this meet. And thank you for conceiving this beautiful session. And thank you for giving us repeated great sessions. Thank you, Dr. VGM and VGM Hospital for this amazing sessions. And Rajaram. Professor Raj, please, you forgot to thank Professor Rajaram, who is the man behind the whole concept. She did. Yeah, she did. Thanks to Professor Rajaram sir also. Yeah, I think this whole team should be taking on such topics and unmet needs of the society. I think this session will be very enlightening. Thank you very much, and also thanks to the EDP team and Ebenezer for the seamless delivery of this entire session. Thank you very much. Thanks one and all for coming and joining us on this Sunday morning, and hope it was a very enlightening Sunday. Thank you. And Dr. Mitra, we would invite you to also, as the first hepatologist of Coimbatore, you should probably come and speak about prevention of liver diseases in our forum. That will be our invitation to you. And finally, before Rajaram sir closes this, I want Ratna madam to share your comments on this platform and a few words before we close. Sir, what do I say? Nadam ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன், இத்தனை அறிஞர் ராஜாராம் சார், நீங்கள்லாம் எவ்வளவு பெரிய டாக்டர்ஸ். நான் இந்த ஃபோர்க்குள்ள எப்படி வந்தேன்னே எனக்கே தெரியல. Anyway, thank you so much for giving me this chance to interview Dr. Meera. It's been such a pleasure to be with you all. And I got introduced to your daughter Mitra. And avanga Geeta ma'am, you great soul, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, madam. And sir, with your permission, can we close now, sir? Rajaram sir. Yeah, now close one. Thank you so Dr. much. Meera Raghavan, thanks a lot for honoring our invitation. You can stop the live thank you. transmission. Yeah. All the best to you. God bless. PGM group, Dr. Vamsi and Dr.